Hello rally friends, welcome to episode 5 of the RBI series. In this episode I want to go closer to the limited subcategory in Cars Extreme. When you come to the technical check, to the scrutineering, and you don't comply with all the articles, with all the limitations, you are allowed to start at Rallye Breslau's events, but you will be placed in the open category instead of the limited category. So no worries, everyone who complies to the safety regulations is allowed to start in the rallies. The first and very important issue is the car identity, the general identity of the vehicles. All vehicles must be able to be identified as declared make and model in the car's official documents. That means if you have a Toyota 70 series, then the car must look like this Toyota 70 series. That means the front grille and light assembly, the engine compartment and bonnet, including the cockpit with the A and B pillar, the front doors and the windscreen must be from that Toyota 70 series. Limitation number 2 is the size of the tires. The tire size is limited to 900 millimeters in diameter and 343 millimeters in the width. The portal axles are not allowed. That means if the car has a portal axle, then you automatically go to the open class. In the very modified cars in the last years, it's very common that the cars are fitted with a full hydro. Full hydro steering is not allowed in the limited category. Let's go again to the suspension, a very important thing. Modification and components are free, but the original suspension type must be respected. Leaf springs, configuration of control arms and panhard rods, etc. That means if your car has a 4-link suspension original, then it must stay 4-link. You can replace the parts. Yeah? You don't have to stick to the original parts, but the type, the general geometry of the suspension must remain like in the original car. Coils and shock absorbers, on the other hand, can be replaced by coil overs or air shocks. That's free, no problem. The number of shock absorbers is also free. You can place 2 or 3 shock absorbers per corner. That's up to you. In the limited subcategory, no tubular space frame, no prototype is allowed. The chassis must match the body as declared in the car's official documents. That means if you have that Toyota 70 series in the documents and the body is identified as Toyota from the bonnet, the windscreen, the light assembly, then the chassis must also be that one from the Toyota 70 series. The body of the car, the body must also be is a part that can give some advantage, some very big advantage. So we went there and we limited parts of the body, but especially all glass must be retained in the body in front of the B pillar with the door trims fitted to the front door. What does it mean? Basically, the modification of the B pillar and the A pillar and the door in between, together with the glass, is not allowed to be modified. What about the winches? You see that wonderful, magnificent winch here. It's a special series, a very limited winch, but this is how to say, a legendary winch, the 8274 from Warn. Number of winches and
type of winches are free. That means if you want to take an electrical winch like this one, or a mechanical winch for the limited series, or you want to install 2 or even 3 winches, you're allowed to do that. The stages, the rally tracks will definitely be the same for the whole extreme class. That means open and limited, they have the same roadbook and they drive through the same obstacles. The point here is to split the cars into 2 groups so that everyone has a better chance for a good positioning and for more fun at Rallye Breslau. So guys, stay connected and follow us on the web, and these regulations will be published on our website. Thank you. Today we are going to Paris, the world capital of love and food. There is one man who is in love indeed with the RBI rallies. His name is Gilles Girousse and he runs a charming restaurant in the heart of Paris. Gilles is one of the biggest contributors for Breslau and Balkan rallies and has been a witness of almost all events of their history. Chers amis, j'ai commencé le Breslau en 1998 où on n'était que 4 Français à faire et c'était le München-Breslau. Et là, quelle aventure hein. On n'avait jamais vu des choses pareilles en France avec ces trous, puis surtout mélangés avec les camions. Ça c'était incroyable. Les camions, les motos, les quads, il n'y a pas encore les SSV. Puis bon, on a trouvé vraiment une famille avec, il y avait Klaus, il y avait Franz. Et tout de suite avec nous, ça, on est devenus copains tout de suite et tout. Et moi, par chance, j'avais monté aussi un journaliste de Tout Terrain Magazine, qui était le premier à aller en Allemagne et en Pologne. Et bon, si bien la course s'est passée comme on a vu, on s'est même fait bombarder par les MiG cette année-là. La course a été annulée le vendredi. On était sous les bombes des avions polonais. Ah. Et de là, en ayant quelques discussions avec Franz et Klaus, ils m'ont dit, Gilou, écoute, t'es bien sympa, tu vas nous aider à amener des Français, on voulait des Européens. Et je suis parti avec le règlement traduit en anglais et en français. Et chaque fois qu'on me téléphonait, je me débrouillais avec l'article de presse qu'on avait eu comme il faut dans les journaux. Je suis devenu le vrai correspondant jusqu'à amener jusqu'à 70 équipages pour mes amis et en travaillant avec eux, mais bénévolement quoi. Et on est devenu un truc incroyable parce qu'on est monté jusqu'à 6 journalistes français, c'était incroyable. Et de fil en aiguille, donc maintenant cette année ça va faire mon 20e Breslau que j'ai fait moi. Évidemment, on va vous dire, je ne les ai pas tous finis bien sûr, parce que la course c'est la course. Le Breslau c'est un truc, hein. Quand on dit le Dakar de l'Est, il n'y a pas photo. Bien que j'ai jamais fait le Dakar. Hein. Mais puis le budget même si c'est toujours, ça a un petit peu augmenté, ça reste encore vraiment dans le possible. Vraiment le possible. De là, on est très, très content de l'évolution sur la catégorie country maintenant, qui permet à beaucoup de gens de venir beaucoup moins affûtés que nous en extrême, mais qui vont venir avec des vraies voitures de course, qui sont moins bidouillées que les nôtres, et qui rentrent dans un système de compétition assez différente. Et puis bien sûr, le fameux Breslau Balkan, là c'est le club med un peu pour nous quand même, parce qu'on a l'hôtel tous les soirs, on mange très bien, la plage, plus encore d'autos, des camions, c'est super quoi. C'est super et écoutez, j'espère qu'on va retourner encore une fois. Puis voilà les amis, je peux pas en dire mieux, mais pour moi c'est un grand kiff quand même, voilà. Premièrement, il y a eu, quand on a parlé du Breslau, on n'a mené que des images de boue, de treuillage, des voitures qui sont noyées, des gens qui sont crevés par terre. Donc beaucoup de gens qui font de la course rapide ont eu peur. Maintenant le Breslau, on a mis 4 ans, depuis qu'il y a la country, à leur expliquer qu'ils peuvent venir. Et ça commence, c'est des voitures de rallye, des vraies voitures de rallye commencent à arriver. Mais il a fallu déjà qu'on se dépêtre, qu'on sorte de l'idée du Breslau, de la folie de l'extrême. Donc nous, on va pour ça. Mais les gens à côté, et donc, à mon avis, petit à petit, avec vraiment il faut refaire encore un peu du travail, peut-être avec les journaux, avec les images, le diffuser un peu plus. Les gens de Rallye Raid, ils vont venir. On a bien vu encore cette année en Bulgarie avec
les voitures historiques, des gens qui arrivent de Kenya pour courir en Breslau, ils n'ont pas eu peur du mot Breslau. Ah ben le Breslau, l'ambiance, déjà les ambiances françaises, tous les soirs chacun amène un petit peu d'apéritif, ça on va pas dire que, je vais pas dire que c'est pas vrai. On amène un peu à manger, on goûte, on a fait des veilles de course, on se retrouve tous à cette fameuse buvette qu'il y a autour. Nos copains, nos amis allemands, les Allemands, il faut apprendre à les connaître, mais une fois qu'on les connaît, ils sont exceptionnels. Je pense à Fritz, bien sûr, Fritz Becker, hein, mon copain. C'est voilà, puis après, dans chaque pays, en Hollande, de partout, et mes copains polonais, bulgares, on se connaît tous. On est une vraie petite famille, avec des grandes connexions de partout, italiennes. Bon, il y a eu très peu d'Espagnols qui sont venus là-haut, les Anglais, Jim, notre journaliste Alan. C'est une vraie famille qui s'est construite sur l'international extrême. C'est fabuleux, quoi. Ah, le Mercedes, écoutez, là on vient de rentrer d'une course en Croatie. On a fait le Wheelboard Challenge, où on a encore cassé un moteur. On a cassé quand même 3 moteurs cette année. Ça a été une catastrophe mécanique. Et alors là, on a des projets. On va sûrement le transformer en 6.6. Ouais, si je vous donne un petit scoop, là, il va transformer en 6.6 pour Volvo, avec le moteur Mercedes bien sûr. Hein. On est en train de préparer tout ça, un tubulaire 6.6, pour rigoler, pour le fun. Le plus dur dans la restauration, c'est de démarrer. Ça fait 25 ans que je suis au Louis-Philippe, 26 ans. Le plus dur, c'est d'avoir cette affaire, hein. D'arriver à la faire tourner, la payer, ça c'est très dur. Maintenant, le travail dans la restauration à Paris, évidemment c'est magnifique, on est très bien placé, mais c'est de plus en plus dur avec le problème on va dire les attentats. C'est pas le problème de tout le monde, mais c'est très dur. Mais le Breslau, mon pauvre, je désespère un jour de le gagner, moi.